Ziwani and any other Eastlands area. The present must be sympathetic with the past. History should inform you on what to develop in future. Here in Kaloleni, what we want is a social housing, like Ziwani, Jericho, and other estates. Social housing is totally different from affordable housing. Affordable housing can be anything to do with 5,000 up to 1 million, even 100 million. You hear nyumba zinajengwa huko Marunda, nyumba zinajengwa Karen, Makitsuru, nyumba zinajengwa Mavipingo huko Mombasa. Unasikia these are now the affordable houses. Yeah. But angalia bei zao, millions. But now in social housing, it must be different. Social housing is a type of housing whereby you, your wife, your children, and the generation to come, they can build a root. The kind of money they're going to pay for that house cannot be termed as a rent, but it's just for a service delivery. It's whereby you pay and don't feel like you're paying anything. And it's meant for a longer period of time. That's a social housing. And in a social housing concept, you must have social amenities. There must be social hall, there must be recreational facilities. That's the descriptor of a social housing. But in affordable housing, nowhere you will find a social amenity. Na ukipata, hiyo inalipiwa. Service charge. Service charge, unalipa. Sijui service charge ni expensive au kushinda hiyo rent unalipa. Sasa hiyo ndio watu wanakosea. But kuna watu walipata kazi, wameandikwa job. Economic argument, wanasema hizi mtazi lazima zibomolewe, waishi. But wanasahau kuna watu wamewachwa kama mayatima, kuna wale less fortunate, hawataki kusidaa watu kama hao. But hao watu wana the same wakiongea, ukienda to the paliwa wazazi wametoka rural village, unapata wana languish in poverty. Sasa ukiimagine mtu anasema ati huko pia bomolewe, unaona atakuwa na atipali babu yake kama nani msingi, watu walikuwa wamezaliwa waka nini, so unapata itakuwa inaleta shida sana. Umetaja kitu moja strong zile watu escape most of the time surushi wa waja hapa. Economic argument. Yeah. Hiyo ni word moja strong zile hatuziangaliagi. Kuna lifestyle argument, yeah. Economic argument. Yani imentachio economic argument. Si uangalia vitu economic wise but see lifestyle social wise, social life. Social wise. Muulize sema kwa Ololo kwa historia manyumba. Mna chama group. Kaloleni, wacha nikwambie, hii chama ilianza kitambo sana. Baadaye kwa imesajiliwa na kiongozi wake alikuwa the late president wa Uganda, Milton Obote. Yeye ndiye alikuwa amekuja na mambo hizi chama za Kaloleni. Baadaye kwa imesajiliwa, lakini walikuwa wanapigwa vita. Unajua nyakati watu wakikimbia mambo ya mau na pia anatafuta mambo ya prezi huko pande ya kwao. Sasa sisi kama wa Kaloleni ni kuiendeleza tu. So tukaikuja tukaisajili rasmi in 2012. Ndio tukakuja kuisajili rasmi. Sasa inaitwa Kaloleni Estate Residents Association. Kaloleni Estate Residents Association. Yeah. Okay. Na tumeachieve vitu mingi sana katika hii mtaa. One ni kupigana na hii vita ya hii mambo ya kuja kubomolewa manyumba, kwamba ati affordable housing, tukawapatia historia yetu, kesi yetu, wakakuja kuelewa, na bado vita tunaendelea nao mbele. Two, tumeachieve by kuweka hizi barabara zote zikakuwa national monument za Kaloleni za mtaa na social. Inaitwa streetscape. All path yote tunapa Kaloleni, it's a national monument. Sisi ina story yake. Sisi ndo wa kwanza Kenya mzima kugazette all streetscape in Kaloleni as a national monument. Unajua Lamu imekuwa gazetted kama UNESCO heritage site, but Kaloleni nafikiri tumeingia katika kumbukumbu. Streetscapes maana yake hiyo barabara na hiyo miti unaona karibu na hii building unaona hapa. So in other words tunasema Kaloleni yote ni kama ni monument. Okay. But ina challenges, kuna resistance inapigwa hiyo vita, but sisi bado tumestand on. Yeah. Na triangle leo upande ya challenges kwa sababu
leaders wana come up sahi wanachukua leadership most wa Nairobi na most wa Nairobi. So far Kera proposal yenu ya Kaloleni imekuwa gani kama moja hapo ni hiyo streetscape? Sisi kama Kaloleni unaona sasa vile heritage uaga sana sana ifunding inataka community ama county government inachukua hiyo initiative ku make sure hizo areas zina maintain hizo status za heritage, unaona. So kuna vitu county government is trying to do deliberately. They are trying to destroy Kaloleni directly so that one day they say this essay is condemned. But tulishawashika kwa hiyo boli yao. Kuna mabarua tumandikia na tukwambia you people you are working with cartels na other people to destroy the beauty of Kaloleni. One day you will be answerable for this. Manako ukiangalia vile sasa Kaloleni inakaa. This is not the way we want Kaloleni. Nyumba mingi sana wataka kuhifadhi hiyo heritage, lakini sasa unapata anaambia watu wewe unaona takataka ziko kila pahali ya watoi maji, saa zingine tunakuwa na shortage ya maji, saa zingine unapata wameharibu kila kitu, anaambia mtu impunity inakuwa. Why are they doing that? Deliberately so that one day wakuja na report nyingine waseme this estate imekuwa once inaambia kwa condemn wabomwe ndio kulizi ba nyumba. But tulishaona kwa hiyo game yao. Hiyo ball tulisharudishia. Sasa sisi tuko na plan yetu kama Kaloleni. Tulishachora plan yetu. Kama nyumba inataka kuja tuna plan yetu, because remember at the end of the day we are the government. Sovereignty lies, the power belongs to the people and we are the government. We are the ones who determine what we want for the good and better of Kaloleni, not them, the people that we have employed who are our servants. I'm the boss, the way I'm sitting here. I can sack anybody. And that's the reason why after every 5 years we go for an election. Kuna watu sasa wanalia, wanafukuzwa. Hebu tone down hapo kidogo. Turudi hapo. Ndiye kuanzia kwa MCA. Kwa sababu sasa hizi siku hizi tukishachagua na MCA na mshao ndo kwaga wanabonga design yake, sema word yake yeye ndo anajua sana, yeye ndio the final word, yeye ndio kila kitu, nikaa yeye ndo anatufanyia vitu. Rudia tu kwa hiyo statement umesema. The problem with the type of we need to have some proper advocacy. Watu wanafaa kuelimishwa. Information is power. Any elected leader in this Republic of Kenya is there as you the boss. They exercise that power through a delegated authority. Umemdelegatia. So lazima afanye vile wewe unataka. Ni mimi unafaa kumwambia, si vile yeye anafaa kutuambia. That's all ndio kwa maana walikuwa hapa desperate wanamwaga pesa hapa, wanakuja door to door campaign. Kwa nini? Na hiyo government mbona kusimamisha election? Kama wanasema si ndio government au utatuambia vile government inafanya? Mbona kusimamisha election? Na mimi naambia government kama utakubomoa nyumba, mbona mnatukuja kutafuta? Si muingie tukubomoe. Muambia watu. Any mtaile na nisikia. Toweni hao wakora waloko kwa mamtaa. Toweni hao watu wako na mtu ameandikwa kazi, anakula pesa mingi, anakudharau hapo kama jirani, but anasahau hiyo kazi uisha. Mwishowe kazi kishaisha, yeye ana idea mingi hata kushida wewe. It's high time sasa watu wa mtaa wakuwe kitu kimoja, waamke. Waseme msijaribu kuja kubomoa hizi manyumba. Ndio tutataka hizo nyumba, lakini lazima iwe transparent wa wazi. Watu wa Nairobi. Hata si tukuje kwa open space. Hiyo open space ni njia moja pia kuharibu hiyo mtaa. Reclaimini zile public land, zile mulipatia watu kama private entity. Reclaim it. Wewe niambie. Kaloleni tuna Krima flats. Alipataje hiyo space? Alipi rent kwa Kanjo. By the way, Krima flats alipi rent kwa Kanjo. Katikati ya estate aje. Alichukua kama deputy mayor, Margaret Kenyatta akiwa mayor, yake kwa deputy mayor. In 1974 alichukua hiyo influence yake ya power kuchukua hiyo, unaona? Angalia Hashi petrol station. Amepataje hiyo space? Empati ya Kaloleni pia. Hiyo ni Kaloleni, mapi iko na kuonyesha. Enda Church of God. Amepataje hiyo space? And they're not paying to county government. Sai juzi jumba zingine zimejengwa huko pande ya majimbo. Nyakati zingine kabomoka nyakati Angila kwa Minister for Housing. Zingekuwa exitolewe. Awalipi Kanjo. Already hiyo ni clear indication ya kuambia the people of Kaloleni were supposed to be given these houses. Hiyo imeshakuambia. Manaka angefanya hivyo. Angalia Ololo nini? Hizo nyumba maduka zote. Hao walipatwa kitambo hizo vitu.
But nyumba alikataa. Kimathi amepatiwa nyumba, Umoja watu walipatiwa, Kalifu watu walipatiwa. Itakuwaje ni Kaloleni haipatiwi? Na Ziwani. Na hizo ndo before. Na ndo iko na ya Nairobi. Wasicheze na sisi. Hakuna mtu anacheza na sisi. Na sisi tusi ulisema. Alafu ndo kwa maana kujaga na tamu. Hakuna watu wa Nairobi watu walakam, lakini kuna watu wa Nairobi. Hao watu wamekukaa msilio ambao watatupata kwa mlango. Nyinyi pangeni huko, sisi tutapanga na huku kwa mtaa. Kuna watu wa Nairobi officially. Kuna Nairobians bana, tunazikwa hapa Lang'ata bana. Kuna Nairobians officially. Mtoto yote ule mtu yote ule amezaliwa Nairobi imeandikwa amezaliwa Pumwani hapa Nairobi ama amezaliwa Pumwani na huyu ni Nairobian. You are a citizen by birth. Uja mliko behind the camera kwa gana cheka daily mwambiaga kama ukuzaliwa Pumu. Wewe wa kukama. Sema hivyo daily. Kwa sababu ulikuwa Pumwani na utazaliwa Pumu ama ni Kenyatta. Kwa pali pawili peke yake. King George ama home. You are a citizen by birth. Umbilical code yangu iko hapa Nairobi, haipelekwa huko rural. Yeah. But sasa kuna watu wengine atuameingia hapa city hall sababu hiyo influence akapata wale ni mafala. Sisi mafala. Alafu kutumia mahooligans na au ni wale tuwaelewi Nairobi kwaje, unaona? Na ndio usiombe mtu utakuwa one term governor. Ukicheza na Kitoti ndo nyumba ya county, awe ni one term governor au Tobo ya pili. Karisa Maitha tulimuona, Kirero tukamuona, Soko tukamuona. Hata kuna katika story kabla tuende hizo story zingine. Sasa tumekaa Kaloleni, kuna Jerry, kuna Ziwani. Nafikiria hizi messages zina magroup zao kuongelea mambo ya manyumba. Kaa nyinyi hizi magroup mko azil group yenu na group ya Jericho ya Ziwani mko in one unit ama watu wako tofauti? No, sisi tuko unajua kitu ina affect kama Kaloleni tuna uniqueness yetu. Ololo iko unique na Jericho. Jericho ukisikia story yao wanaongea juu ya Israeli, unaona? Hiyo Jerusalem, unaona? But kitu natubind sisi wote hizi mtaa zote za county, it's about social housing. Zilikuwa meant for Africans. Unaona? It was about social. Hiyo ndio natubind zote. But sasa kila mtaa ina historia yake. Na Bahati it's one of the estate ina historia pia kubwa. Wakati wa Mau Mau in 1952 ile huyo Sabaring akitoa state of emergency, wengi wale walikuwa naishi hapa wa Kikuyu, Meru na Kikuyu, Meru na Akamba nafikiri walikuwa nashikwa na pelekwa Bahati, walikuwa na profile wa huko. So walipitia hiyo torture. Sasa ukiangalia hiyo mtaa pia ina historia yake ambayo haifai kuenda hivyo erased. Unaona? So sisi kama mtaa na niliambia hizi mtaa wako kwa magroup zao, but tunafaa kuwa na umbrella board of which uaga tunaendelea kuongea tunazungumza, but tunasema kitu moja lazima watu waelewe. Hizi mtaa, kila mtaa ikuje na their own community plan of housing. Wala wanapangia ni kama nyinyi amjaisoma. Community is about community coming with own plan because you are the people who are in government. You are the government. So si already Kaloleni tuna plan yetu, alafu kuna group nyingine kutoka Netherlands pia ilikuja hapa Kaloleni inaitwa Dasuda. Wakatupatia pia plan yao. Pia wana plan yao, tuna plan yetu. Hizo ndio vitu sawa tufanyaga tuko sawa. Sasa ukija na plan yako tunaambia the journey that tunataka kupeleka mambo ya manyumba, we walked that journey long time ago. Unaona? Sasa wanapatikana off guard. That's why unapata Pangani ilichapwa because walipatikana off guard. Sasa wanatafuta soft landing. Pangani ilikuwa 48 units, chapa hapo chini. Wakuje Jivanji, chapa hapo chini. Wanatafuta lakini kuja Kaloleni Ziwa hizi palikuwa na watu wengi. Kuna lot of resistance. Initially hii mambo ya kubomoa nyumba ilikuwa inafaa ianze Kaloleni. But wakati tulipiga kelele wakakimbia. Ndio wakafocus sasa shift zao kwa huko pande ya Pangani. Pale kuna soft landing. Alafu katika history za manyumba kuna time pia nimefuatilia kidogo nikisikia kwa wale watu walikuwa kibibizi story za manyumba upande wa Ziwani. Ikakuwa kanjwa inatoka. But wanachukua private company develop. Hebu nieleze hapo now that is wrong. Wacha kwanza hii niseme na kizungu ndio ifike kila mtu.
the government of Kenya has come with a certain terminology known as public-private partnership. Okay. Triple P. Public-private partnership. Terminology. That the private sector can work with government in order to make certain developments. But when it's coming to housing, that's where now you see this term is now want to be used. They look for this private entity, these brokers, I normally call them brokers, to come and work together indirectly to grab the public land in the word of PPP. So unaweza kuomenda shule la but your terminology to confuse. But I'm telling people, when it comes to issue of housing, it is granted in the Constitution and it's very clear. It is the prerogative of the government of the day to build housing for its people. Let this issue of housing development be done by the government, not by any private entity, not by any government are the ones who are supposed. And if they don't have money, they can seek for grant. That's why you have these international agencies like the World Bank. They can fund. World Bank funded hizi nyumba ziko along the railway line. Wale walikuwa na displaced. Kuna nyumba za World Bank. Look, World Bank did what in Kibera. Okay. Government is the one, and if they don't have money, they should come to us and they use this public land as collateral and the houses will be built. But don't bring somebody in the name of Omondi, I don't know, Afula, I don't know, Kamau, to come and develop these houses. Those is pure broker. Where do they get the capacity? Where have they built even affordable housing? Show me one. Companies are being created day and night. Kudanganya watu, kujenga manyumba, but in the real sense, ni kugrab. And that one should not be allowed. If government cannot build any house, then they have no business talking about affordable housing. They should just leave it like that. So is it public-private partnership? Partnership need terminology to confuse the people. It cannot work. It can only work in service delivery. Yeah, but when it comes to the issue of development, no, in the housing, no. Because this guy wants his money. How can somebody build a social housing for 1.5 million or 3 million, and then the way I'm paying house of 1,000 or 1,800 to recoup his investments? Any private entity is after profits. Itamchukua miaka ngapi hiyo nikilipa 1,800 per month hiyo pesa? Hayuko kwa hiyo biashara. Hayuko kwa biashara. Mtaletwa mambo ya private partnership, mshaletwa hivyo, alafu utasukuma kwa tunatafuta financing group fulani kama banki yoyote itafinance hiyo kitu. Sasa wewe utakufana bank. Kesho kwa magazeti zimejaa mambo ya auction, housing auction. We don't want that. We don't want to go that route. Do not displace your people. Even in the Bible, Ezekiel chapter 47, it's very clear. Do not displace my people. Unaona? So, what government ought to do when people are living like this, leave them alone. Look for an open land. Build the houses there. Tell these people, we have built the houses, can you move? And it should not be forceful. Remember, here you are talking about you must cancel these people. There must be some psychological effects and whatever. So, inafaa kuwa ni a smooth transition. But what they're doing, wanasema hapa ni prime land. Who said that Kaloleni is a prime land? Ama hizi nyumba za Ziwani ni prime land? Anza fungua uweke Isiolo hata capital city, itakuwa prime land. Everywhere in the Republic of Kenya is a prime land. Hata Turkana ni prime land. But these people now, since they want to steal from you at this short period of 5 years, wanna target hizi mahospital. Wanasema wengine Kaloleni tuibe. No, we should not allow that. In actual fact, if you people haven't realized, ni kwamba sijui kama mnaweza ona foresight yao watu. What these people really want. Si ati ni watujengee nyumba. Hapana kutoa. What they want is space. Plan zetu ambazo tuko nazo, kuna viwanja kando.
Kabla nyinyi kuwabomolea, serikali yangu ya kaunti na wale wafadhili tumepartner na wao, tutajenga kwa zile viwanja ziko empty kwanza. And we normally tell them, and I want to urge even other estates, even if you find that they are coming with a lot of pressure, tell them, yes, plan now, but this thing will be implemented in the next election, so that whatever they plan with their interest inakuwa eradicated away. Okay, alafu tuseme, for example, just example, let's say social housing goes well, na let's say kama ni upgrade. Nyumba inafaa kuweka pesa ngapi ikishatengezwa? Social housing haifai kupita more than 2,500. Yeah, haifai kupita hapo. In fact, nafaa kuwata ni 1,500. Let's say na ekonomia sahihi. Hiyo sasa wewe yako ni economic argument. That's why I'm saying economic argument always defeats the social argument. Okay. Me, I'm talking in terms of social argument, not economic argument. Vile nilikuwa nauliza story ya rent. Unasema inafaa kuwe 2,500. Less. Hata 1,500. While watu wengine watasema na economia sahihi hiyo ni unalive bure Nairobi. Kuna watu lazima watasema wewe unaishi ni bure Nairobi. Wacha nikuulize kitu. Kabla useme mtu anaishi bure. We have 47 county governments. Nairobi is not an exception. Nairobi is also a rural area. Every county government, we have now 47 county governments. They are all equal. It's only that population Nairobi iko juu. Unaona? And where there's population, there's high demand. Now, I want to ask you just a simple question. Maybe for your great-grandparents who are back there at the rural village. Yeah? They don't have any source of income. Where are they depending to get their source of livelihood? Maybe from the children or grandchildren. Do you want to tell me there, are they paying rent? They're not paying rent. So if you bring economic argument and take it back to your rural village, you see, utasema, no, these people, they are not supposed to pay rent. Ama wekiwa sasa wanafaa kulipa land rates. Unajua wengi wanaishi katika freehold. Sasa wekiwa lipa land rates. Don't you think you're going to kill those people very soon? Take an exemption. Do you know the percentage that is employed in the Republic of Kenya? There's high level of unemployment. Since we don't have high level of unemployment, unaona, then this economic argument will always come to defeat the social argument. And what you are saying is not about the economy. You see, because once hizi nyumba lazima katika society, whether you become a millionaire, whether you are a billionaire, you will need somebody to clean that gold toilet of yours who is not a billionaire. You will need somebody who will always sweep hizo matawi katika nyumba yako. That guy is not earning a lot. Yeye ataenda kuishi wapi? Na yeye pia ana watoto. Watoto wale tajiri watakuwa soma na prestigious school. Mtoto huyu wa cleaner hatakuwa anasoma hapo. Na huyu mtoto income yake watoto atasoma hapo. So in other words, what you are saying, we need even to eradicate the public schools. Yeah, because if you say that with this economy of ours, paying a house of 1,500, really, does it really make sense? Economically, it doesn't make sense. But socially, it makes sense so that you can get some empowerment to educate your children. You see, you can afford healthcare. But if you have a boss who is earning 100,000, this boss lazima tandika mtu wa kufagia hapo at maybe at 10,000 ama 15,000. Huyu mtu pia ana watoto. Hawezi peleka watoto to private school. Lazima atupeleke kwa public school. Na katika public school mtoto lazima kuwe mgonjwa na lazima pengine kwa na pia na dependents wengine. Umeua huyo mtu ukimweka. So kwa ufupi unasema ni high time argument za not most of Nairobi or Kaloleni, most of Kenya to argue social argument more than the economic argument. We should have social argument because it's through social argument that now
will make this country to develop. Because government has not invested in healthcare and education. You see, once we invest in those two things, then the country will prosper. But if you now want in terms of mengi sana pa Kenya, there are opportunist investments. They are going to healthcare, unapata sasa kupata matibabu na kwa ngumu, education na kwa ngumu, because wanajua ni lazima, and then it's at possession. But if government build houses na watu wanaishi pale, definitely I'll try to work out to be more innovative, to create more employment. Manufacturing sector will come up, but I'm telling you for free, the moment you put rates za nyumba ziende juu, don't ever expect that there'll be so many companies coming up. Unaona? But ukiweka nyumba ikikuwa low, I'll decide to live kwa rural village, nitoke hapa naenda kuishi pale, because najua nyumba I can afford. Sasa na kwa more innovative. And that's why unapata Kenya, we are consumer country now, not a producing country. That's why you see most of the industries in Kenya have collapsed. We have sugar belts areas, but we cannot produce sugar. Instead, we tend to import. Now maize is not there. Why? Because of economic argument. Because government is not creating enabling infrastructure for people to have a conducive environment to do business. And that's why, will I be paying rent or will I be trying to produce food? Unaona inakuwa ngumu. So social must be there. Affordable must be there. But remember, there's a vicious circle of living. You'll not always be in employment all the time. Yeah. And I want to, when people saw there was rid of social housing during the corona time, that's the people when realized it's actually true. Now, we need social housing. Wala walikuwa wameandikwa makazi lisha. Now they are back in, tunaishi nao kwa mtaa. Wamerudi. Nyumba zime break because watu walikuwa wameona kwa msingi ya pesa. Sasa nyumba zime break. Mimi niko tu hapa. Mimi sikuifeel. By the way, I never felt that corona was there because mimi nilikuwa naishi kwa social housing na ifeel, unaona? But ule mtu alikuwa anaishi kwa nyumba ya 50,000. Rent huyo jamaa anadai, inabidi afukuzwe, gari auze. Alafu wanakuambia sasa unafaa unanunua baka vitu hapa bure, unashindwa huyu mtu nikutupa anatupa. Life imekuwa ngumu. Mtoto ametolewa shule prestigious sana nini, unaona? Kuna katika story ya mahao za Kaloleni na organization yenu nimesikia ukiongelea some Dutch farm. Hapo inaingiliaje na Kaloleni ama the Dasuda people came to Nairobi, wakaongea na, by then ilikuwa ni Kidero ndo alikuwa governor. Okay. Wakasema wanataka kufanya pilot study katika mtaa moja ya mtaa. Na Kidero akamwambia endeni basi pale Kaloleni. Na to us we were thinking that it was God sent when they came to Kaloleni. Wakatupata, tukapatia historia. Uzuri, they came with all their experts. Walikuja na karibu experts wao wote. Walikuja pamoja na the sociologists, historians, architects, engineers. Walikuja na all manner of people. Hao ndio walituempower, wakatuelimisha of if you want how our estate to look like. Na hapo tukajua kuna hiyo kitu mambo ya social housing. So walituchanua sana vitu mingi sana. Mpaka wakatuambia concept, wakatuambia nyinyi tumeona mna value sana hiyo mambo ya heritage yenu Kaloleni. So kujenga katika hii plan, we can come up with 3 different concepts of planning of houses. One, it's either hizi nyumba ziwe maintained to originally zibaki hivyo Kaloleni vile ziko, na ile tu sasa zipakwe rangi zirenovate vitu kama hiyo. 2, tuwe na mixed. Hizo nyumba ziko na hizi nyumba zingine, hizi areas tunataka kujenga pia zikuje. 3, tuweke nyumba design ile hiyo heritage yenyewe inaonekana, hizo nyumba tizi zinaonekana symbols zilikuwa na nyumba kama hizi, zipatwe part kidogo, alafu tena nyumba zianze kuja, but isiende more than 3 stories. And it was a good thing and everybody embraced. But sasa hawa wanakuja nyumba zote zibomolewe tujenge ma high rise. Okay, sasa hao kada Suda wanaingililia wapi na Kaloleni City Council, government ya Kenya, private part? So they made an agreement with the county government. Okay. Now when they made the agreement with the county government, they came to us. Hata ambassador wao pia alikuja hapa Kaloleni when we were doing the presentation, and we told them tuna demands.
Tunataka sasa katika engagement, because we are the government, we must be part and parcel of that journey. So we as the people of Kaloleni, we must sign an agreement with you. We have MOU kwani Kaloleni county government na University of Nairobi na Dasuda. So these things we are doing jointly and collectively together, and they say that's the way forward to move, so that in case of any development tunakuwa informed. But unaona sasa sana county inajaribu kutenga na community. Okay, sasa hiyo bloom explain ni Kaloleni county government na hiyo University of Nairobi na hiyo Dasuda. Yeah, that's how we are working. Your difference ya hiyo na private public partnership ni gani? Huyu ni jamaa ameenda tu akaregister kampuni jana usiku, leo akaingia ana makaratasi atakujenga nyumba na ana hiyo capacity. Unaona? Huyo yuko after profit making. But huyu tunawak na yeye ni government, na government iko ready kusource even for funding through kuzia public as a collateral. Unaona? Sasa hiyo ilikuwa easy. Hao walikuwa nakuja kuleta tu expertise yao. Alafu ile itakuwa funded na government of Netherlands. Unaona? Okay. So it was going to be intergovernmental. Yeah, ilikuwa inakuwa hii Dasuda ni kama NGO fulani, but since it's working with the government of Netherlands of the day, it was going to be intergovernmental whereby we are not going. And then do you know, hizi nyumba wanakujengwa nyumba bure bila kulipa. Oh. Yeah. This also you are going to get because wanajengwa bila kulipa any penny. And that's what unapata sasa hiyo resistance iko mingi sana. Na hapo tumekwama hapo. So kuna mtu ukitengezewa hivyo atakuta. Hiyo ndo na hapo unatoroka. Tuambia hata hizi nyumba lazima zijengwe na Netherlands. Na sisi kama watu wa mtaa tunaweza chukua hata loan. Tulichanuliwa, walituambia nyinyi kama community you can come together and seek for funding. Hata kwa hizo World Bank, even though World Bank ina fund government, but mnaweza tumia, alafu government isemee tumepatia shamba kama collateral. Na iwe ni grant. In fact nyumba hizi za county zinafanywa na grant, hata si nini. Just the way that World Bank ilijenga. Grant. Hii loan inatoka wapi? Hii unatuma kwa banki ya mtu individual inatoka wapi? Hizo ndio tunafaa tukate off. Leaders wetu hapo nao wale wako sahihi kwa sahihi. Leaders wetu sema upande wenu kuna hao MCA manani unaweza kupatia message gani? Mimi message naweza patia, unaona tulielect MCA na MCA wetu hapa ni Peter Hematok Makongeni ward, lakini sasa hii message inaenda kwa MCA wote, manake sasa nataka kuongelea on behalf of hizi nyumba zote za county ziko under county government. Sasa to all MCAs, ma MP, ma senators na ma women rep na all nominated, both MCAs na both Senate na National Assembly houses, tumewachagua watimize vitu tatu. One, na iko katika sheria. One is to represent us. Two is to oversight and to legislate. The message that we want to pass to them when they are performing those functions, those three functions, kitu ile nafaa kuzingatia, wakumbuke katika hii entire Republic of Kenya na hata Nairobi, kwa hizi county houses, they need to be restored to their originality. Hizi nyumba bado ziko in a good condition. What is just need to be rehabilitated in a proper way. Zile barabara, ile decency, ile cleanliness irudi, itafanya city to be great. Na tunawaambia ndio tunafaa kuwe na population imekuwa katika mingi sana hapa Nairobi. Kitu tunafaa kufanya, watavute zile public land, zile zikuwa meant for future expansion, reclaim back, waze kutengeneza manyumba. Hizo manyumba ndo tuwe na Wakenya wala wanaweza ishi pale. Hiyo tuteka Nairobi iwe great. But wasijaribu kuleta confusion na commotion na watu pale already there's existing people. They should not create a problem on top of a problem by kubomwa already pale mtu anaishi wajenge nyumba. They should look for an open land wa create. Na wafanye create wa land banking. Itakuwa kitu jambo muhimu sana. Land banking. Yeah, hiyo ndio kitu kubwa sana wanaweza fanya, na tuna make Nairobi, na si Nairobi peke yake, Kenya mzima itakuwa great.
Na hiyo ndo message yangu inaenda kwao. Na sasa message yangu inaweza enda kwa magavana na His Excellency the President Dr. William Samoei Ruto, ambaye namheshimu sana. Nimempenda katika ukakamavu wake, ujasiri wake na the way vile amezunguka Kenya mzima kuzingatia haswa wale watu wamenyanyaswa chini, ambaye tunaita the hustler. Naweza mwambia katika hiyo msemo wake wa hustler, sisi za tunaita, ukiongelea mambo ya nyumba, ongelea juu ya social housing. We ask you the President, as you said and promised that you are going to empower the hustler. The economy is about the bottom up. Let that bottom up, even in housing, be about social housing and not affordable housing. And when you get it right, you'll get it right through social housing. Social is about bottom up. Social is about the hustler nation. That's the people you are going to talk to, and that's the people that you are going to win their heart. And we people who are living in these county houses, not only in Nairobi alone, in all 47 counties, because if you go to Nakuru, you'll get those similar houses. Like if you go to Kaloleni, Shauri Moyo in Nakuru, you'll get it. If you go to Pakistan in Mombasa, there are similar houses. If you go to Kisumu, there are Makasembo houses. If you go to Eldoret, there are those Shauri Yako, you'll still get those similar houses. We appeal and urge you as the President of this Republic of Kenya. It's high time there must be a policy framework on the social housing. There must be a policy guiding the affordable housing so that we differentiate the two. We as the community, we are ready to be part and parcel of the task force that you will form to go around the country to collect views about the social housing, so that when you're building the houses for the hustlers, when you want to build your bottom-up economy, then think about social housing. You will not uplift the mama mboga if we still talk about affordable housing, if the mama mboga cannot even afford that affordable housing. Let's talk about social housing and we move forward. And that way, Nairobi will be great. And I really trust and believe in you. Within a record of 5 years, you are going to achieve great. I saw what you did at the New York in UN Assembly. I've seen how you talk. The message was very powerful. We believe and trust you. Within 1 year, you can turn around the economy of this country. Congratulations for being elected the 5th President of the Republic of Kenya. Thank you very much.